ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ. ತಾರುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅರಿವು. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾರುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 7, 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 2 ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಅರಿವು ಹೊಂದುವಂತಾಯಿತು. Talk about something called as cervical cancer. It is a cancer of the cervix. In our reproductive parts, we saw that part, right? Cervix. So, cervical cancer is something that can be prevented. It is a very common cancer that happens in women. There are a lot of women dying each day because of cervical cancer, and this cancer can be prevented by taking a vaccine at this age. Okay, this is the age when you have to take that vaccine to prevent the cancer from happening at this age. Okay, so this is called as HPV vaccine, human papilloma virus vaccine. So certain cancers are caused by infection. Cervical cancer is caused by an infection caused by human papilloma virus, which causes infection in our genital region. And if you take this vaccine at this age, 9 to 14 years, how many of you are between 9 to 14 years? Yes. So this is the perfect age for you all to take the human papilloma virus vaccine or the HPV vaccine, which has 90% protection against cervical cancer, which is a deadly cancer. You have all heard of cancer, right? What is it called in Kannada? What is cancer called in Kannada? What is cancer called in Kannada? ಮೂವೀಸ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಬುದ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Heard or not? Next time you go for a movie, please listen to it. So in the starting they show the person smoking and they talk in Kannada. In all our theaters over here, most of the time they say smoking in the, not exactly the entire Kannada thing. So they say stop smoking to prevent cancer. In the same way, take HPV vaccination to prevent cervical cancer. Okay, and to the mothers I would say, please go and get a pap smear test done to screen for cervical cancer and detect if there is cervical cancer or any premalignant lesion, any problem which can later on lead on to cervical cancer. Pap test has to be ideally done every 3 years. It is a not painful test. We do it in the OPD. It takes just 5 minutes of your and my time, but it can give and it can prevent you from developing cancer and death related to cancer later on. Because this called as the cancer called as, what cancers have you heard of? Huh? Yes. So cervical cancer is an important entity that affects women. So at this age group, if we take the HPV vaccine, and at this age group, if we get a pap smear test, we can prevent
this cervical cancer by 90%. And it is not a small thing. If we can prevent cancer, it is really not a small thing. There was a big talk on it, but I don't want to waste your time. But please, all of you, so take the vaccine, take the pap test. This is my request, because it will go a long way. The government itself has recommended 1 dose of vaccine, 1 dose of HPV vaccine is given for free at every government setup at present. In PHCs, CHCs, government hospitals, 1 dose of HPV vaccine is being given for 9 to 14-year age group. Especially for the 14-year age group, it is being given for free. It is actually contains 2 vaccines at that age at 0. If you take it today, you have to repeat it after 6 months. Government has not brought a policy for the second dose yet, but at least take the first vaccine, and 6 months later you can pay and take the second dose of vaccine as well. A cancer, if you can prevent for your children from getting cancer, we are doing everything for our children. We are earning for our children. We are cooking for our children. Please help them so that they do not get cancer in future. HPV vaccine is not just for girls, it's for both boys and girls, because it can prevent, one is cervical cancer in women, it can prevent throat cancers, it can prevent anal cancers, it can prevent penile cancers, it can prevent genital warts. It can prevent all of these by 90%. And it is just a small vaccine. All of you have taken TT injection or not? TT, all of you took polio drops at some point. In the same way, this is just a vaccine, but it goes a very big way in for you all to have a better life, longer life and health. ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಶ್ಮಿ ಮಧುಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು 7th, 8th, 9th, 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಗೈನೋಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಾಯಿದಿರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ತಂದೆದಿರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇನೆ. ಬಟ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ತಾಯಿದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಧು ಜೈನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಎಂ ಬೆಳಗುಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ರೇಖಾ, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.